Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. My name is Victoria Zabian. I'm head of the UCMC Press Center. Deportations, torture, and terror in occupied territories. This aspect of Russian aggression against Ukraine we're going to discuss today with experts. Please subscribe our channel to stay tuned, like and share this video. We work for you and Ukraine. Talking about Russian aggression, it is very important to remember that it has been started in 2014, and since that time Ukrainians has already assessed the harm from actions of occupation authority as on the east of Ukraine, so in Crimea. For example, during the last 8 years, Russia is practicing removal of proactive Ukrainians and Crimean Tatars from Crimea, killing them or imprisoning. Instead of people with pro-Ukrainian position, more than 1 million of Russians illegally came to Crimea. We have comment from Rifat Chubarov, head of the Majlis of Crimean Tatar people, on this topic, and we are ready to show you. Не забуваємо, що російсько-українська війна розпочалася 8 років тому, у лютому 2014 року, з вторгненням російських військ до Криму, окупацією Криму. 8 років Російська Федерація намагається анексувати Крим, але їй це не вдається, бо міжнародна спільнота визнає Крим виключно українською територією. Всі 8 років окупації Росія перетворює Кримський півострів в потужну військову базу, звідки Росія думає, що вона буде диктувати свої умови країнам-членам НАТО. Принаймні південного флангу НАТО, там є Туреччина, Болгарія, Румунія. Росія хоче завдяки перетворенню Криму свій форпост військовий повністю перетворити Чорне море, як вони кажуть, внутрішнє Російське озеро. І звідси ця репресивна, жорстока політика переслідування, гонінь російської окупаційної влади на кримській землі. Вони визначили для себе, хто нелояльний до російської окупації. І такими вони для себе назвали корінний кримсько-татарський народ і етнічних українців. Російські окупанти роблять все для того, щоб вичавити людей з Криму. Ті, хто не погоджуються, вони переслідуючи, хочуть, щоб вони зламалися, підкорилися. Тому сьогодні в Криму більше ніж 125 громадян України, подавляючій більшості це кримські татари, які позбавлені волі на дуже тривалі терміни. 13, 14, 17, 19, 20 років ув'язнення. Насильницьке викрадання людей, вбивство цих людей – це один із механізмів для того, щоб максимально залякати людей. Отже, перетворюючи Крим в військовий форпост, Росія одночасно колонізує українську територію. За даними експертів, за 8 років російської окупації близько 1 мільйона громадян Росії незаконно поселилися на
кримській землі. Це є одним з різновидів військових злочинів. Це штучна зміна демографічного, етнічного складу населення окупованої території. Російська окупаційна влада, Москва, заборонили меджліс кримсько-татарського народу, вищий представницький орган корінного народу Криму. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, Росія вперто не відміняє своє рішення і продовжує переслідувати керівників і членів Меджлісу кримсько-татарського народу, активістів кримсько-татарського національного руху, молодих кримських татар, які зберігають свою гідність і не схиляють свою голову перед російськими окупантами. European partners and experts also underline that actions of Russian army on Ukrainian territories can be qualified as war crimes. We have got a friendly and powerful message from Polish MP. Let's take a look. By attacking Ukraine, Russia was trying to inform people that this was a mission for a good purpose. A mission to help the local community who wants to be part of Russia Federation. However, they quickly showed with their actions that this is one big lie. The truth is Russia, along with its troops, is perpetrating torture and terror in the occupied territories. The site of bombed civilian facilities, such as hospitals, residential buildings, civilian vehicles, or even schools and orphanages, shows that we are dealing with Russian terror and war crimes against the population. Russia continues to escalate its terror against civilians in the occupied territories, and there are more and more reports of the bandit actions of Putin troops. Russians rob Ukrainian banks, shops and apartments, murder civilians and rape women. They often do it in front of other people. Families of these women often see it, and they cannot react because they know that they are about to be faced with an act of terror by Russian soldiers. Attempts to evacuate people or provide humanitarian aid are not only sabotaged but also held back by Russian forces. Every day we can hear that humanitarian corridors are under fire and that the Russian aggressors are destroying food warehouses. The prevailing famine, especially in eastern Ukraine, is killing innocent people. When talking about the acts of terror, it must also be said that Russian soldiers are shooting at the residents of Kherson or Melitopol, demonstrating almost every day. People are dying because they want to express their opposition peacefully to the Russian invasion on the country. None of these protesters go out with arms in hands against the Russian soldiers, and they are pacified anyway. Russians has also passed the next phase of terror. They began to kidnap democratically elected representatives of local authorities. They kidnapped the mayor of Melitopol and established their authority there. The mayor of Dniproprudne was also kidnapped in order to intimidate the residents of the city and introduce Russian power. They do it because no one from the Ukrainian community wants the presence of Russian troops in their city, which is why they resort to such acts of terror. The Russians, apart from kidnapping politicians, kidnap also civilians. Under the pretext of humanitarian corridors from eastern Ukraine, they're transporting people to Russian territory without giving the Ukrainians the opportunity to return to their homes. We are aware that aid to Ukraine must systematically come from all over the world. But we also have to make sure, as Western countries, that all the harm caused to Ukraine by Russia will be accounted for, and people who took an active part in this terror will take responsibility of it. Journalists and activists are doing their job and working hard on their front lines in order not to let Russians to occupy free Ukrainian cities. They understand that Russian occupation comes in pair with atrocities, tortures, and terror.
Probably that is why such cities as Kharkiv resist so-called Ruski Mir very much. We have comment on latest situation in Kharkiv from journalist Yuri Larin. Let's take a look. Hello, today is March 31st. It's the 36th day of the war. In Kharkiv, absolutely every day there was shelling from artillery, mortars, rockets, rocket systems and air bombardments. In Kharkiv, 1,457 infrastructure facilities were destroyed. Of a total number of destroyed objects, 1,222 residential buildings. Also, 68 schools, 53 kindergartens and 15 hospitals were hit by shelling. Over the past day, Russian troops launched 47 artillery, mortar and tank strikes to Pyatikhatki, Alexeyevka and the Heteza district in Kharkiv. Also, about 380 shellings from Grad and Smerch systems were recorded. On Saltovka, the enemy damaged a gas pipeline with a diameter of 720 millimeters. There was a strong fire which rescuers localized. At this time, 34,000 consumers remained without gas. The invaders also fired at Dergachi. It's not big town to the north of Kharkiv. One person died, 3 were injured. In this town, one of the buildings of the city council was destroyed. Many houses were damaged. The heaviest fighting is taking place near the city of Izum in Kharkiv region. There, the Russian army is trying to break corridor into Donetsk region. They want to cut off supplies from the Ukrainian army in the east. Yesterday, Ukrainian soldiers liberated the village of Malaya Rogan near Kharkiv city from the invaders. This made it possible to unblock the highway to Chuguyev. Dead Russian soldiers were found in Malaya Rogan. Some of them were not injured. It looks like they died from frostbite. A few days ago in Kharkiv region it was up to 18 degrees below zero. Despite the constant shelling, the local authorities in Kharkiv organized work to clean up the streets and roads. In the center, almost everywhere you can reach by car, but in the northern part of the city, the shelling is stronger. All the roads there are blocked by checkpoints. Garbage collection is much more difficult there. So as of March 31, 2022, Kharkiv is completely controlled by authorities and the army of Ukraine. We are one day closer to our victory, I hope. Vitaly Golod, journalist from Tokmak in Zaporizhia Oblast, sent us a video from the bomb shelter where he's hiding with his son and told about the actions of Russian occupiers toward journalists and proactive citizens in his native town. People in Tokmak resist occupiers and keep showing their pro-Ukrainian position. You can see it on these photos that were sent by him. And now let's listen to Vitaly. I left Tokmak with my son, and after that, on the evening of March 21st, Russian soldiers came to my house and broke down the door. They stole a computer, looking for things, documents. My neighbors sent a photo. I think bloggers and journalists are arrested for their publications. The authorities are being kidnapped to force them to collaborate. And on March 26, the occupiers abducted journalist Irina Dubchenko from Rozivka, a village in eastern Zaporizhia region. At first, she was threatened with execution and then taken to Donetsk. Her fate is still unknown. The Russian occupiers in our cities in Zaporizhia region are at war with the civilian population, with journalists, with representatives
of local authorities. The international community must protect Ukrainian journalists as well as all civilians from Russian terror. Now I am in Kyiv in a bomb shelter. Every day we hear sounds of fighting nearby 15 kilometers to Irpin and Bucha. Journalist from Volnovakha, which is almost destroyed by Russians, says that Russian army is trying to destroy damaged buildings in the city in order to hide the fact that they were shelling residential areas. Let's listen to his video that was sent by him. Всім привіт, мене звати Павло Іштокін. Я народився у Волновасі, зараз знаходжусь у місті Дніпро. От, що хочу сказати по Волновасі і по Волноваському району. Після того, як Російська Федерація разом з так званими ДНР вела наступальні дії на Волноваху, Волноваха майже зруйнована повністю. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, магазини майже повністю зруйнована. За нашими оцінками, 70% будівель у Волновасі мають або часткові пошкодження, або пошкодження, які неможливо відремонтувати. Зараз у Волновасі ширяться чутки серед місцевих мешканців, що окупаційна влада має на меті зносити якусь кількість житлових будинків. Це п'ятиповерхівки в районі північному, і в районі центральному п'ятиповерхівки. Нащо вони це роблять? Скоріш за все, що або ці будівлі неможливо поремонтувати банально, або вони хочуть таким чином знищити докази того, що їхня артилерія била по житловим масивам. Також хочу сказати, що на сьогоднішній день, на 31 березня у Волновасі немає світла, немає тепла, немає води, а також немає газу. Місцеві мешканці, які залишились у Волновасі, серед яких і наші друзі, мій оператор, наприклад, це люди, які мають бажання виїхати на українську територію, але зараз це зробити неможливо. Ми намагаємось придумати маршрут до Бердянська, щоб люди могли виїхати в Бердянськ, а потім автобусами у Запоріжжя. Але на сьогоднішній день це дуже небезпечно. Війська окупантів на крайніх блокпостах у сторону Вугледара не пропускають мешканців з Волновахи, тому вони не мають змоги виїхати і залишаються там. Ці мешканці знаходяться зараз у Волновасі та розселяються по тим будинкам або будівлям, які мають часткові пошкодження, в яких знаходитись більш-менш безпечно. Буквально вчора моєму другу, який знаходиться теж в Дніпрі, дзвонив з Волновахи товариш та просив дозволу заселитися у їх будинок, хоча в ньому зруйнована повністю одна стіна. Але там є пічка на дровах, тому для людей це вигідне помешкання. Також є інформація, що в будівлі вцілілі намагаються заселитися російські військові, і тому місцевих просять, щоб вони приїхали назад та заселились у свої вцілілі будинки, іначе там будуть жити російські військові. Отака ситуація на сьогоднішній день у Волновасі. Перший пункт, на який треба звернути увагу, це те, що у Волноваху якимсь чином потрібно доставляти гуманітарні вантажі, а це інсулін, це багато ліків. І з їжею у Волновасі більш-менш, туди завозять гуманітарну допомогу, воду, хліб, якісь продукти харчування, та є невеличка торговля у центрі міста. Як я вже казав, всі магазини повністю, які були з таких матеріалів легких, вони згорівші і зруйновані, тому там як
як такого, магазини не працюють. Це перший момент. Другий момент, треба подбати про те, що придумати якийсь коридор для того, щоб мати змогу вивести людей, які хочуть мешкати на території підконтрольній Україні. І, звісно, потрібно тим хлопцям, які у Волноваській ТРО знаходяться, які зараз займаються тим, що несуть службу військову поблизу Волновахи в районі Мар'їнки, Вугледару, займаються евакуацією з Вугледару, з неокупованої території Волноваського району. Їм потрібні також багато різного спорядження, їм потрібні кошти, допомога, тому ми зараз цим займаємось, збираємо. Нещодавно закупили 20 рацій італійського виробництва, які були доставлені буквально вчора, сьогодні вже до хлопців, і таким чином намагаємось їх екіпірувати. Це теж такий момент, який для звільнення Волновахи для нас дуже важливий. These days, Severodonetsk, which has become a new center of Luhansk region for the last 8 years, is being shelled by occupiers. Anastasia Volkova, journalist, sent us her comment on latest situation. Доброго дня, мене звати Анастасія Волкова, я кореспондентка, знаходжуся у Сєвєродонецьку. Сьогодні, 1 квітня, російські війська продовжують обстрілювати населений пункт Сєвєродонецьк, гатять з важкої артилерії, є залпи з реактивних систем залпового вогню «Град», гатять з огнеметів, дуже великі пошкодження. Щодня у Сєвєродонецьку палають з десятки будинків. Окупанти прицільно обстрілюють саме житлові масиви населеного пункту, ніякі не військові об'єкти, а саме житлові масиви. Хочуть пошкодити інфраструктуру міста, постійно перебивають світло, постійно перебивають воду, газ. Частина населення вже третій тиждень сидить без світла, без газу, без води. І відновити комунікації неможливо через те, що дуже великі пошкодження. Комунальники працюють на межі своїх можливостей, але через постійні обстріли відновити комунікації дуже важко у Сєвєродонецьку. Йдуть бої не тільки за Сєвєродонецьк, як обласний центр Луганщини, а ще й за Рубіжне, за Попасну, за Лисичанськ та за Кремінну. Наразі окупанти хочуть закріпитися у Рубіжному та Попасні. За ці міста йдуть дуже запеклі бої. Завести туди гуманітарну допомогу у вигляді харчів, води майже неможливо через те, що міста постійно обстрілюють окупанти, і там немає ні газу, ні світла, ні води. Люди готують біля під'їздів, біля своїх укриттів, біля підвалів, на вогнищі, на кострах, готовлять якісь супи, якісь те, що можна приготувати елементарно за півгодини. Ситуація дуже напружена. У Лисичанську сьогодні була замінована центральна вулиця окупантами. Саме по цій вулиці мав їхати евакуаційний автобус. На диво все обійшлося, без жертв, без травм. Зараз вже дорога розмінована, але окупанти не полишають спроб нашкодити мирному населенню. І вже кілька днів поспіль гатять саме по продовольчих складах для того, щоб у місті настала гуманітарна катастрофа. Місцева влада докладає максимум зусиль для того, щоб людей забезпечити харчами та водою, а Збройні сили України намагаються стримати атаку ворога для того, щоб Сєвєродонецьк залишався українським містом. During the last weeks, witnesses and media reported about forcible removal of Ukrainians from the occupied territories to Russia or occupied territories of Luhansk and Donetsk regions to so-called LPR and DPR. To sum up this video, we asked Mikita Petrovets, lawyer from Regional Center for Human Rights, to comment this situation from the point of view of international law. International humanitarian law forbids deportation and forcible transfer from the occupied territory by the occupying power to that state, or even within occupied territory,
or to other countries. Moreover, it's also forbidden a deportation and a transfer of open civilian population of the occupying power into the occupied territories. There are grave breaches of Geneva Convention and are war crimes. It can also be a crime against humanity out of the context of armed conflict. And it's important to understand that the Russian Federation committed such crimes into the territory of the occupied Crimea by transferring the prisoners and using the politics of extortion and substitution. However, relating the first one of example of war crime about transfer by the occupying power to territory of other countries or to her territory or even within occupied territories, it's one exception relating to evacuation of civil population in order to ensure their safety, and also because of imperative military reasons. As we know, the city of Mariupol is surrounded by the Russian troops. Battles continue, and the Russian troops are committing war crimes. They attack civilian objects and civilian population. As such, they also attack the green corridor for civil population and so on. And it's almost impossible for civil population to get to the unoccupied territory of Ukraine. So the Russian Federation doesn't comply with her obligation to ensure international humanitarian law and prevent and avoid such situations that can lead to displacement of civil population. The Russian Federation forced the population to move to the occupied territory of Donetsk and Luhansk regions, and also to the occupied Crimea, and even to the territory of the Russian Federation. And it was not a genuine choice of civilians to move to these territories because of the environment of duress, of psychological oppression and fear of violence that was created by the Russian Federation. And we suppose that these actions are war crimes of the Russian Federation. You've been watching The Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, NGO Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukrainian Catholic University. Thank you for watching us. In the description to this video you can find the information about how personally you can help Ukraine against Russian aggression. Stay strong, like, share, subscribe our channel. Everything is gonna be Ukraine.